Good morning, sir. Good morning. Good morning. Nandini, good morning. Morning, sir. Morning. Morning, Raja. Abraham, good morning. Avarna, good morning. Lavashan, good morning. Vikram, good morning. Mohan, yes. Good morning to everyone. Yes, Sarthi, good morning. Good morning to everyone. Time is 8 o'clock. We'll start with today's discussion. We almost covered all the important standard. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா AS 11 கண்ணா என்னதுக்குன்னா AS number 11. AS 11 is very important. Not only from the point of standards alone, you have a separate chapter called branch account. Correct, Appa? Sir. Branch account also is there. So for that purpose also AS 11 is important. So considering that AS 11 is important, AS 11 is applicable to the person who is dealing with the outside of the India. Say for example, I'm dealing only inside India. I'm dealing only inside India. Okay, AS 11 is not applicable. No problem at all. When I have a transaction which is outside India, say for example, I have imported certain product from outside India, or I exported something to outside India, I borrowed a loan from foreign country, or I given loan to foreign country, or I have foreign subsidiary, or foreign associate, or joint venture, then AS 11 is applicable. I divide for our classroom this AS 11 into 3 categories. One is accounting for transaction, then accounting for translation. Third one is called a forward contract. So this standard covers in these 3 areas. What is meant by transaction? Buy, sell, borrow, lend. இதெல்லாம் transaction. அதாவது buy பண்றது, sell பண்றது, அடுத்து வந்து borrow பண்றது, loan கொடுக்கிறது, இதெல்லாம் transaction. Translation அப்படின்னா foreign branch இருக்குது, அல்லது foreign subsidiary, foreign associates, இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு translation. They will prepare the financial statement in their currency. Say for example, if I have a head office at Chennai and I have a branch at USA, okay, they will prepare the trial balance as per their currency. But when that has to be measured in India for the purpose of reporting, we have to translate into rupee. That is called translation. You have foreign branch problem also. Forward contract is a special category. I hope we are clear on this. Forward contract தெரியுமா தெரியாதா கண்ணா? Yes, sir. Yes, sir. Forward contract, yes or no? Tell me what is my forward contract? What is my forward contract? I'll take one example for the purpose of understanding, but only for the purpose of understanding. You are not supposed to take it seriously and all. See, engagement is happening it. After engagement, what will happen? Yeah, marriage.
Marriage. Sir. Marriage. So exchange, the engagement, whatever the day which is happening it, that is called a forward contract. Since I'm using a contract, don't mistake. This is only for the purpose of understanding. So இந்த இடத்துல என்கேஜ்மெண்ட் நடக்கும்போது என்ன கண்ண முடிவு பண்றாங்க? என்ன நடந்தது? Marriage fix பண்றாங்க. மேரேஜ் மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணல, பொண்ணு யாரு மாப்பிள்ளை யாரு என்னைக்கு கல்யாணம் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. எஸ் ஆர் நோ? Yes sir. Yes sir. ஓகே, சி பொண்ணு யாரு மாப்பிள்ளை யாரு எப்ப கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணது என்கேஜ்மெண்ட் டேட்ல. இந்த டேட்ல ஒன்லி கல்யாணம் மட்டும் நடக்குது. எஸ் ஆர் நோ? Yes sir. This is called forward contract. The contract ended today. For the future transition, the price is fixed today. யாரு பொண்ணு மாப்பிள்ளைங்கிறது is fixed today. Contract also is ended today. The transition which will settle only in the future. இது called தான் forward contract. சொல்லுக்கண்ணா, forward contract is a contract. Forward contract is a contract entered today at a predetermined price or a predetermined price for future event. This will happen in the future only. Yes or no? This is called forward contract. You have studied. Otherwise, when you're coming to CA final also, you'll be studying about this lot. Is it clear? Yes sir. Okay. So இந்த மாதிரி forward contract இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. கண்ணா AS11 deals with how many area கண்ணா? Transaction, translation, forward. 3 areas. Translation and forward contract. Now Forward contract. transaction என்னன்னு சொல்லிட்டேன், அதுக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். டிரான்சேஷனுக்கு கண்ணா, டிரான்சேஷனுக்கு போகும்போது இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் கண்ணா. ஓகே, அப்ப டிரான்சேஷனுங்கிறது டிரான்சேஷன் ஆர் இன்டெகிரல் ஃபாரின் ஆபரேஷன் சொல்லலாம். நம்ம இங்கிருந்து அங்க பண்ணும்போது என்ன பண்ணுமோ அதே மாதிரி ஃபாரின்ல நடந்துட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்றீங்கன்னா, இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 category: P&L item, balance sheet item. Balance sheet item, monetary item, non-monetary item. Are you getting connected with me? Yes sir. P&L item எந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணும் சார்? சார் இன்னைக்கு ஒரு பொருளை நான் வந்து யூஎஸ்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்றேன், $10,000 சார். டுடே எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இஸ் 50 சார். ஆஃப்டர் ஃபியூ மந்த்ஸ் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வில் பி டிஃபரெண்ட் சார். நான் என்ன சார் ரேட் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா, ரேட் ஆன் தி டேட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். That is not given average rate. Most of the examination question will be going with average rate only. Yes or no? Yes sir. Yes sir. Okay. So here monetary item, non-monetary item. Monetary item always is a closing rate. Always what rate kana? Closing rate. Monetary item, specific rate is given, specific rate not given. Specific rate is given, use specific rate or historical rate. I'll tell you what is historical rate. I'll tell you what is historical rate also. I'll tell you what is historical rate also. Is it clear? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Answer. Okay. I'll tell you what is historical rate also. So hopefully you understood. Yes or no, Kanna? Yes sir. Okay. Yes, So sir. now listen. And the specific rate is not given, then closing rate. Then closing rate. I'll tell you what is this. Kanna, with respect to non-monetary depreciable assets alone, I will discuss. Other thing, I hope you are clear. Yes sir. Okay. Non-monetary assets abdina, like fixed assets, depreciable assets இருக்குல்ல, இதுதான் நம்ம non-monetary assets னு சொல்லுவோம். இதுல assets can be carried at a cost model or assets can be carried at revaluation model. சொல்லியா? Asset is carried at a cost model னா, that is called historical cost. என்ன ரேட்ல வாங்குனேன்னா அதே ரேட்ல காமிச்சிட்டு இருந்தா அதுக்கு பேர் தானப்பா historical cost. Yes sir. அப்ப ரேட் பர்ச்சேஸ் பண்ணப்ப என்ன இருந்ததோ அந்த ரேட்டை யூஸ் பண்ணுங்க. நான் ஒரு அசெட் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், அன்னைக்கு என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இருந்தோ அந்த ரேட் தான் யூஸ் பண்ணோம். இன் கேஸ் ஆஃப் காஸ்ட் மாடல். ஆர் யூ கெட்டிங் கனெக்டட் வித் மீ? Yes sir. ரீவாலுவேஷன் மாடல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூஸ் க்ளோசிங் ரேட். யூஸ் க்ளோசிங் ரேட். பக்கா? Yes sir. எஸ் ஆர் நோ? Yes sir. Understood அப்பா? Now second category, accounting for translation, accounting for translation.
ஆல்ரெடி ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ் போட்டாங்க, அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் இன்டு இந்தியன் ரூபி. எஸ் ஆர் நோ? எஸ் சார். சோ நான் மேல சொன்னது பிராக்டிகலா பார்க்கும்போது எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின்ல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு ரெண்டும் ஒரே கான்செப்ட் தான். தியரிட்டிக்கலா பார்க்கும்போது வேற மாதிரி வரும். இங்க என்ன சொல்லியிருக்குன்னா தியரிட்டிக்கலா பார்க்கும்போது ரேட் ஆன் தி டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லியிருக்கேன். இங்க யூ ஹேவ் டூ ஆபரேஷன், ஒன் இஸ் கால்ட் இன்டெகிரல் ஆபரேஷன், அனதர் இஸ் நான் இன்டெகிரல் ஆபரேஷன். சொல்லுங்கண்ணா, பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க. Integral operation, non-integral operation. Integral operation means it is a dependent branch. Non-integral operation means it's an independent branch. Yes or no? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Refer according for translation. நான் இதுல கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, அது நமக்கு எக்ஸாமுக்கு தேவையில்லை, நான் அதனால சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு வந்து பீனல் ஐட்டமா இருந்ததுன்னா ஆவரேஜ் ரேட் யூஸ் பண்ணுங்க, எக்ஸாமினேஷனுக்கு அதான் யூஸ் பண்ண முடியும். பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து ஸ்பெசிபிக் ரேட் கொடுத்தது அதை யூஸ் பண்ணுங்க. இல்லை அப்படின்னா மானிட்டரி ஐட்டமுக்கு க்ளோசிங் ரேட்டும், நான் மானிட்டரி ஐட்டமுக்கு அசெட் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட்ல வந்தா என்ன ரேட்ல வாங்குனீங்களோ அந்த டேட்டை யூஸ் பண்ணுங்க. இல்ல சார் ரீவேல்யூஷன் இருந்தா க்ளோசிங் ரேட் யூஸ் பண்ணுங்க. புரிஞ்சுதாப்பா? அடுத்தது தேர்ட் இஸ் கால்டு வாட் கண்ணா? ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். தேர்ட் இஸ் கால்டு வாட்? Forward contract. Kana, forward contract can be taken for two purposes. Kana, one for the purpose of avoiding risk, another for the purpose of as a business trading. நானு இம்போர்ட் பண்றேன், அதாவது 1/1/23 1 lakh ஒருத்துள்ள பொருள் இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு செட்டில்மெண்ட் வந்து ஆஃப்டர் 6 months ஒன்லி. அப்ப எப்ப கண்ணா பேன் பண்ணோம்? எப்பயா பேன் பண்ணும்? 36. நான் எனக்கு ஒரு பயம் இந்த டேட்ல, ஐயோ நான் பேன் பண்ற அன்னைக்கு 80 rupees ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது, 90 rupees ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி இந்த டேட்லயே நான் போய் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் எடுத்துக்குவேன். ஐ வில் டேக் இட் ஃபார் 73. அப்படின்னா நான் செட்டில்மெண்ட் பண்ற டேட்ல என்ன ரேட் இருந்தாலும் சரி, லைக் செட்டில்மெண்ட் பண்ற டேட்ல யூ மே ஹேவ் தி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் as 90 ஆர் யூ மே ஹேவ் தி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் as 65 ஆல்சோ. சொல்லுப்பா. இப்ப என்ன ரேட்டுக்கான கண்ணா இது புரியுது இல்லைன்னா? ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்கேன், அது 73 rupeesக்கு எடுத்துட்டேன், 1/1/23 அன்னைக்கு எடுத்துட்டேன். சரியா? ஆக்சுவலா செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது 90 இருக்கலாம், 65 இருக்கலாம். 90, 65 எது இருந்தாலும் எவ்வளவுக்கு நான் பேமெண்ட் பண்ணும் ஒரு டாலருக்கு? 73 ஒன்லி. if 90க்கு போச்சுன்னா எனக்கு ப்ராஃபிட், 65 வந்தா எனக்கு லாஸ். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் இல்லாம இருந்ததுன்னா இந்த டேட்ல 90 rupees பேன் பண்ணணும், இதுவே 65 இருந்தா 65 பேன் பண்ணணும். அப்ப ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் இருந்ததுன்னா irrespective of the price which is going to be in the future, I have to pay this fixed amount. கரெக்டாப்பா? Yes sir. Yes sir. இந்த மாதிரி எடுக்கிறது வந்து பிசினஸ் பர்பஸ்க்காக, ரிஸ்க் அவாய்ட் பண்றதுக்காக எடுத்திருக்கேன். நான் ஒரு பொருள் இம்போர்ட் பண்ணேன், அதுக்கு பேமெண்ட் பண்ணணும், அது பண்ணும்போது பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம்னு நினைக்கிறேன், ரிஸ்க் அவாய்ட் பண்றதுக்காக ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்கேன். எஸ் ஆர் நோ? Yes sir. என்ன பண்ணுவோம்னா 1/1/23 I will take a forward contract for 1 lakh rupee. ஃபியூச்சர்ல 31/3 அல்லது 1/4/23 I will sell the forward contract. அப்ப இந்த இடத்துல ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறது as a business பண்ணிட்டு இருக்கேனா? எஸ் ஆர் நோப்பா? Yes sir. Okay. So please understand, in both case I will pay premium. இந்த கேஸ்ல என்ன பண்றீங்கன்னா, ஓகே, ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்டுக்கும் கான்ட்ராக்ட் பிரைஸுக்கும், அதாவது ஸ்பாட் ரேட்டுக்கும் கான்ட்ராக்ட் பிரைஸ்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் நீங்க பீனல்ல சார்ஜ் பண்ணணும் எண்ட் ஆஃப் த ஃபைனான்சியல் இயர்ல. இங்க வரும்போது பிசினஸ் பண்ணா இக்னோர் பண்ணிடுங்க, அதை எடுத்துக்காதீங்க, ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் மட்டும் ரெகனைஸ் பண்ணுங்க. இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோ, நான் போகும்போது உங்களுக்கு புரியும். இஸ் இட் கிளியரா? Yes sir. Now come to this question. Classify the following item as a monetary or non-monetary item. Inventory monetary or non-monetary அப்பா? Non-monetary. சார் எப்படி சார் மானிட்டரி நான் மானிட்டரின்னு சொல்றேன்னா, என்கிட்ட ஒரு பொருள், ஒரு அசெட் இருக்குது, அதை ஐ கேன் கன்வெர்ட் இன்டு கேஷ், எந்த ஒரு ரிடக்ஷனும் இல்லாம இம்மிடியட்டா கேஷா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுவே மானிட்டரி. அப்படி இல்ல சார் நான் மானிட்டரி. நவ் யூ டெல் மீ, இன்வென்டரி வந்து இமிடியேட்டா கேன் யூ கன்வெர்ட் டு கேஷ்? நோ. இருக்கிற இன்வென்டரி அப்படியே கேஷா மாத்த முடியுமானா ஆன்சர் இஸ் நோ. சோ இட் இஸ் a non-monetary item. ட்ரேட் ரிசீவபிள், எஸ், எனக்கு காசு தரணுங்கிறது அந்த காசு, அந்த அமௌண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு தானே. 1 lakh தரணும், 1 lakh தானேப்பா. இன்வென்டரி அப்படி கிடையாது, நாளைக்கு ரேட் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா கம்மியாகும். எஸ் ஆர் நோ? Yes sir. So this is non-monetary.
This is monetary. What about investment in equity shares? Non-monetary. Non-monetary. ஏன்னா பிரைஸ் வந்து அதுவும் fluctuate ஆகும், not fixed. Property, plant and equipment, non-monetary. Non-monetary. I hope you're clear. Yes, Yes, sir. sir. Goods purchased on 1/1/2011 for $15,000 and the date exchange rate is 75. Exchange rate as on 31st March 21, 74. Date of payment is 73. You are required to ascertain the loss or gain recognized in the financial statement as on 31st March 11 and 31st March 12 as per AS 11. கண்ணா ஃபர்ஸ்ட் வாங்கும்போது $15,000. அப்ப என்ன என்ட்ரி போட்டிருப்பேன்? கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ்க்கு ஸ்டாக் டு பேயபிள் என்ட்ரி போட்டிருப்பேனா? Sir. Yes, sir. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் என்ன ஆயிடுச்சு? 74. டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸா? Profits. Profit, sir. பேயபிளா ரிசீவபிளாங்கிறத பேஸ் பண்ணி இருக்குது. பேயபிளா ரிசீவபிளாங்கிறத பேஸ் பண்ணி இருக்குது. இந்த கேஸ்ல ஐ திங்க் இட் இஸ் பேயபிள், சோ இட் இஸ் a profit. சொல்லுப்பா. Yes, sir. இதுவே ரிசீவபிளா இருந்தா லாஸ். எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. சரி, இந்த டேட்ல ஃபர்ஸ்ட் டேட்ல என்ட்ரி போட்டிருப்பீங்களா? ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் டெபிட், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பார்ட்டி அக்கௌண்ட் $15,000 into 74. Yes or no? Sorry, 75. Yes or no? Yes, sir. 31st March அன்னைக்கு என்ன என்ட்ரி போடணும்? பார்ட்டி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். சொல்லியா? பிகாஸ் யூ கெட்டிங் கெயின் ஆஃப் ₹1 னா? Yes, sir. சரி, இப்ப இந்த டேட்ல உனக்கு லைபிலிட்டி எவ்வளவு இருக்கு? 15,000 into 74 தானே இருக்கும். இந்த டேட்ல பேமெண்ட் பண்ணும்போது எவ்வளவு மாறிடுச்சு? $73. 73. அப்ப பார்ட்டிக்கு எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க? 15,000 into 73, sir. 73. அடுத்தது டூ, இங்க பார்ட்டிக்கு வந்து 74 டெபிட் பண்ணிட்டு 2 பீண்டல் 15,000 into 1 2 பேங்க் 15,000 into 73. அண்டர்ஸ்டுடாப்பா? ஏன்னா பார்ட்டி கேன்சல் பண்ணும்ல கண்ணா, 73 தான் பேமெண்ட் பண்றீங்க. பார்ட்டியினுடைய லைபிலிட்டி இஸ் அப்பியரிங் as 74. The difference one is a profit. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You go through all these things, you will understand. எல்லா டேட்லயும் போட்டிருப்பாங்க, இதை பாத்துக்கங்க. புரியுதாப்பா? Yes, sir. அடுத்தது now listen. CA Limited borrowed $450,000 on 1/1/2011 which will be repaid on 31/7/2011. CA Limited prepare the financial statement ending 31/2011. A rate of exchange rate, reporting currency and the different date is given. கண்ணா எப்ப லாங் டேர்ம் ஃபாரின் கரன்சி லோன் வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா, இதுல லாங் டேர்ம் ஃபாரின் கரன்சி லோனாங்கிறது எனக்கு தெரியல. லாங் டேர்ம் ஃபாரின் கரன்சி லோன் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அதுல வர டிஃபரன்ஸுக்கு 2 ஐட்டம்ஸ் ஆர் தேர். ஒன்னு ஆஸ் யூஷுவல் பின்னலுக்கு சார்ஜ் பண்ணலாம், இல்ல சார் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருந்தாங்க, அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணியிருந்தா they can take the difference into FNCTR account, foreign currency monetary translation reserve. foreign currency monetary translation reserve. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. ஒரு லாங் டேர்ம் லோன் borrowed by the company and option is choosed அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. I'll tell you what is that kana. There should be a long term foreign, I hope you have studied kana, long term foreign currency loan borrowed by company, partnership firmக்குலாம் not applicable. சொல்லியா? அந்த கம்பெனி ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா பீண்டலுக்கு போறதுக்கு பதிலா ஃபாரின் கரன்சி மானிட்டரி டிரான்ஸ்லேஷன் ரிசர்வ் கொண்டு போகலாம். தெரியும்ல? Yes, sir. ஓகே, நவ் லிசன். ஸோ இந்த இடத்துல லோன் வாங்கியிருக்காங்க. உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுங்கன்னா, வாங்கும் போது 4,50,000 வாங்கினாங்க. அந்த டேட்ல வாங்குற டேட்ல 48 இருந்தது. அப்ப பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஃபாரின் லோன் அக்கௌண்ட்னு போட்டிருப்பாங்க. எண்ட் ஆஃப் தி ஃபினான்ஷியல் இயர்ல 49 மாறிடுச்சு. ₹1 இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லாஸ். ஸோ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ் அக்கௌண்ட், திஸ் இஸ் நத்திங் பட் பீண்டல் அக்கௌண்ட். பீண்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஃபாரின் கரன்சி லோன் போட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்து 30-50 பைசா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு செட்டில்மெண்ட் அன்னைக்கு. அப்ப அந்த 50 பைசா 50 பைசா have been increased, that is debited. Foreign currency loan have been debited again to bank account is 2,25,000 whatever the amount. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I hope you are clear with this. Yes, sir. Now
Rahul Limited is a purchase a plant of US dollar 1 lakh on 1st February 2011, payable after 3 years. Company entered into a forward contract for 3 years on $49.15. Here there is a forward contract. Forward contract is taken for the purpose of avoiding risk. Illa asset trading. Avoid risk. Avoiding risk. How did you decide that? They purchase a plant for that purpose that they're taking a forward contract, definitely to avoid a risk only. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now listen. That taken on 1/1/2011, payable after 3 months. Company under forward contract 3 months is 49.15 per dollar. The exchange rate is 48.85. Now the difference between forward contract rate and spot rate, this is called premium. This is called what, Kana? Premium. Understood? Yes, sir. Forward rate, see, I have to pay 49.15. Today the exchange rate is 48.85. Difference between forward rate and spot rate is called premium. Are you getting connected with me? Yes, sir. Sir. This Yes, sir. premium should be charged into profit and loss account in the period in which it is related. Now the difference comes to 0.30. Yes, sir. $1 the premium is comes to 0.30 into $1 lakh, it comes to 30,000. Yes, sir. Yes, sir. Forward Yes, contract is taken on 1/2, payable within 3 months. It means 34. In between there is a financial year 31/3. So how many months comes during this period and how many months during this period? Tell me. 2 months. 2 months before 2 financial year. months and 1 month. So 1 month. divided by 3 into 2, which comes to 20,000 in this financial year, 10,000 in this financial year. I hope you understood. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Tell me premiums equal to formula. Forward rate minus spot rate, sir. Forward rate minus Forward rate minus spot rate is equal to premium. That premium amount should be charged into P&L account based on an accrual concept. In my present case, 30,000 is a premium, and of course you know that 2 months gets fall down in one financial year, 1 month gets fall down in the next financial year. So whatever the 2 months that should be debited now, 1 month should go to the next year. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I hope my voice is clear. I hope you can able to adjust with me, even though it is not crystal clear now. Now I hope we are clear, pa? Clear or not clear? Clear. Yes, sir. Yes, sir. I hope we are clear. This 20,000, 10,000 will be recognized in the following year. Pakka. Yes, sir. Yes, sir. Next Yes, sir. question. Next question. A forward contract for 3 months for $1 lakh on 1st December. $1 is equal to 47.10. When the exchange rate for $1 is 47.02. On 31st December, when he closed the books, the exchange rate was sorry. No. The exchange rate is 47.15. On 31st January, he decided to sell the contract at 47.18 per dollar. Now the forward contract is taken for the purpose of avoiding risk or speculative nature. Business. Business, sir. Speculative nature, sir. Business, Speculative sir. nature. When it is a speculative nature, don't recognize at the end of the financial year, like the way how we recognize in the last problem. Difference between forward contract, forward rate minus spot rate, we treat it as a premium. The premium should be booked in the profit and loss account on accrual basis. Correct, apa? Yes, sir. Yes, sir. And inga trading purpose business speculative nature எடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலா என்னைக்கு சேல் ஆகுதோ அன்னைக்கு தான் ப்ராஃபிட் லாஸ் ரெகனைஸ் பண்ணணும். எண்ட் ஆஃப் தி ஃபினான்ஷியல் இயர்ல எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. Are you getting connected with me? Yes, sir. I told you when I discussed the theory, some people would have understood the concept. Some people can understand when I go to the problem. This problem is related to forward contract. If it is taken for the purpose of avoiding risk, what to do? The problem of I is a forward contract is taken for this business purpose, speculative purpose. What to do? I hope very clear, Kana? Yes, Yes, sir. sir. Yes or no, pa? Yes, sir.
Now, you please give me the answer. You please give me the answer. Okay. I have taken a forward contract for the purpose of avoiding risk. Another is for the purpose of business. I took a contract on 1/1/23. Okay. The settlement will happen on 34/23. Here, 1/1/23. It will be sold on 1/34/23. Now, here the difference between forward contract minus spot rate is equal to premium. சொல்லியா இத 31st March அன்னைக்கு 2 months இந்த financial year புக் பண்றோம். Yes or no? Yes, sir. 1 month தான் we will be booking in the next financial year. Tell me, yeah. Yes, sir. So what should I do on 31/3/23? In case it's took for the purpose Nothing. of business. Nothing. Super. Nothing. Don't do anything. Only on the settlement date. Settlement date, you find out the actual profit loss, then recognize that into that particular period only. I hope now you understood the difference between the two categories. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Here on 31st March, don't do anything. Sale நடக்கும்போது மட்டும்தான் இதை பண்ணணும். Yes or no? Yes, sir. Sale rate is 40. Okay. இங்க என்ன சார் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல கொண்டு வரணும்னா சேல் ரேட் மைனஸ் கான்ட்ராக்ட் ரேட். அங்க என்ன சொன்னோம்? ஃபார்வர்ட் ரேட் மைனஸ் ஸ்பாட் ரேட். இங்க என்னது? சேல் ரேட் மைனஸ் கான்ட்ராக்ட் ரேட். Sale rate in my case is 47.18. Okay, and the contract rate is 47.10. That is nothing but the spot rate and the contract எப்ப எடுத்தனோ அந்த ரேட்ல இருந்தது. Yes or no கண்ணா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ரெண்டுக்குள்ள difference வந்து premium. Okay, into $1 lakh, 8,000 will be booked on the date of sale only, not at the end of the financial year. I hope you understand the difference. So far, there is Yes, no sir. good quality of the question from the forward contract. I'm expecting that there might be a question for you. I hope it is very easy and straightforward. Once you understand the concept, tell me, yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Assets and liabilities and income and expenditure item in respect of foreign branches, okay, integral foreign operation are translated into Indian rupee at the prevailing rate in the exchange rate at the end of the year. Correct ah papa? Yes, sir. Correct ah tapa? Is it right or wrong? How correct karna? Assets and liabilities should be converted by using closing rate. Income and expenditure P&L item should be converted by average rate or rate on the date of transaction. Yes or no? Yes, sir. I told you yes or no, yeah. Asset also, if asset is carried at a historical cost, then you should use a rate which is used at the time of purchase. Yes or Yes, no? sir. Pa? Yes, yes, sir. Here, Yes, they sir. simply say that prevailing rate at the exchange rate at the end of the financial year. How it will be right? Assets and liabilities may be right, but income and expenditure completely wrong only, na? Yes, sir. என்ன கான்செப்ட் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தணும், இந்த ப்ராப்ளம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன கான்செப்ட் ஃப்ளோ சார்ட்ல சொல்லி கொடுத்தணும், அந்த கான்செப்ட் தான் இது. எதை எங்க கொண்டு போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். Nandini, I think there is a sound from your end. Please correct it. And this problem you can refer branch account. Branch account la how you will convert into Indian rupee. That is a concept. Anyhow, one more problem is there in the future. I will discuss that. I think this is okay with you. Hello. Yes, sir. This is long term loan. யாருக்கான எடுத்திருக்காங்க? Long term loan எடுத்திருக்காங்க. Yes or no? Yes, sir. Okay, we will see this. Explain briefly about the accounting treatment needed in the following cases as per AS 11. Trade receivable include amount receivable from MMS 5 lakhs recorded at the prevailing exchange rate on the date of sale. The transaction recorded $1 equal to 58.50. No problem. Long-term loan is taken from US company amounting to 60 lakhs. It was recorded $1 is equal to 55.60. And that will dot recorded. Taking exchange rate prevailing at the date of transaction. $1 is equal to 61.20 was as end of the financial year. Pakka. There is a two item number 1, item number 2. Trade receivable originally it is recorded as 58.50 into 5 lakhs. That 5 lakhs in Indian rupee. So divided by 58.50, you will get in dollar. Solliya. Yes, sir.
Yes, sir. இதுக்கப்புறம் end of the year it is become 61.20. Profit and loss ஆகணும். Profit or loss or trade receivable. Are you getting a profit or loss for trade receivable? Profit, yeah. Profit, sir. On the date it is 58.5, yeah. Now the exchange rate is increased, yeah. Increase means profit when I have a receivable. If you have payable, then it's a loss. Tell me, yeah. On the date of transaction, you would have received only 58.50 per dollar. On the end of the financial year, you can receive 61.20 per dollar. Hello. So it is a profit. It is a profit. So entry will be trade receivable account debit to profit and loss account. இந்த ரெண்டுக்கு உள்ளது டாலர் என்ன டாலர் வருதோ அந்த டாலர் இன்டு 61.20 minus 58.50, that is called profit. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. The initial recognition will be $8547. 5 lakh divided by 58.50 will give you $8547. இங்க ரெகக்னைஸ் பண்றது 5000 தான். பேலன்ஸ் ஷீட் டேட்ல இப்ப நமக்கு டாலர் கிடைச்சிருச்சு. இப்ப 61.20 minus 58.50, it is called your profit. That profit into respective dollar will be your profit. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Credit இத வந்து கிரெடிட் பண்ணணும். அடுத்தது long term loan from US company amounting to 6 lakhs. Long term foreign currency loan வாங்கியிருக்கும் போது இந்த exchange difference, as I told you, either it may go to profit and loss account or FCMTR, foreign currency monetary item translation reserve. இந்த மாதிரி different name கொடுக்கலாம். Okay, foreign currency monetary translation reserve மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Okay, in the question nothing is given, it's clear. They are given both answer. Either it can go to that account or profit and loss account. I hope you understood. Finding profit or losses and in the normal way how we did for previous case. எங்க பார்க் பண்ணுங்கிறது, there is a two option. Either FC, foreign currency monetary translation reserve, or profit and loss account. When question is not clear, you can write both answer either here or there. Now, can I understood or not understood, appa? Understood, sir. Understood, sir. What is in with non-integral foreign operation with integral foreign operation? Integral foreign operation, okay, you know very well. As of now, when you are doing CA foundation, CA intermediate, you are integral foreign operation. When you are coming to CA final, you are non-integral foreign operation. பக்காவா? சார் புரியல சார் அப்படிங்கறியா? கண்ணா இப்ப ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் யாரு கட்டறாங்க? அப்பா அம்மா சொல்றது, parents whatever said by parents, you are supposed to agree with that. You are controlled by your parents only. Yes or no? Yes, sir. What to do, what not to do is controlled by. What to do, what not to do is communicated by your parents only. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. You are coming to final, what to do, what not to do will be communicated by you to your parents. So integral foreign operation means I have a head office at India, I have a branch either in India or outside India, because integral non-integral will be used for foreign branch only. If it is a domestic branch, we will be using as a dependent and independent. Solliya. Integral foreign operation means head office control each and every transaction which is held in USA. Non-integral foreign operation means USA can take a decision on its own. Okay, head office will not control on day-to-day activity. Other than Yes, sir. so you can go through this theory question later. This question is covered. Forward contract எடுக்கிறது தெரியுமா தெரியாதாப்பா? No, sir. Forward contract spot rate க்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் எடுக்கணும். Profit or loss, it should go to P&L. Yes or no? Yes, sir. Share capital is a monetary, non-monetary. See, many times monetary, non-monetary. Non-monetary. No, non-monetary, sir. Non-monetary. Immediately I can't convert into cash. இன்னைக்கு 1 lakh இருக்குன்னா 1 lakh cannot be converted into cash as it is. So it is a non-monetary. Yes or no? Yes, sir. What trade receivable, trade receivable, trade receivable. Monetary item. Investment in equity shares. Fixed assets. Non-monetary. Non-monetary. இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்டானா இதோட லக்கி கொஸ்டின் எதுவுமே கிடையாது. தயவு செய்து விட்டு வந்துடாத. ஆர்டிபி MTP. I hope you're clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yeah, this is also related to forward contract. I hope you know difference between forward rate and spot rate is a premium. அதுக்கப்புறம் contract amount multiply பண்ணுங்க. How many months gets fall down in this year? How many months goes to the next year? இந்த மந்த்துக்கு இந்த financial yearல வரது recognition to the current P&L. Next year should be recognized in the next year P&L. See, May 20 exam 18 கேட்டிருக்கான் 5 marks. Easy only na forward contract. Yes, sir. Yes, sir. The share capital is a monetary, non-monetary. Non-monetary. Trade payable. Monetary. Cash balance. Monetary. Property. Non-monetary. அவ்வளவுதான். அதுக்கு அடுத்த question is very simple question. You can see that. What is this? This question, the people who attended A16, they would have understood. If you not attended A16, it means that A16 group 1 or group 2? Group 1. Sir. Only the one. Then I don't have any work to teach you. Under A16 itself, you would have learned that when loan is in foreign currency, loan is borrowed in foreign currency. When loan is borrowed in, tell me, when loan is borrowed in? Foreign currency. What's supposed to be done? Tell me. When loan is borrowed, loan is in foreign currency. அதை remember பண்ண முடியுமா? Loan in foreign currency. Tell me, what should I do? First, you have to find out the base. What is the base? If loan is borrowed in domestic currency, in rupee, then what would have been the interest? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now loan is borrowed in foreign currency, you will be having an interest portion, you will be having a principal portion. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Now you have to compute this amount. Okay, after this amount, till this it is dealt under AS16. Any balance is there, that is dealt under AS11. Yes or no? Say for example, if in Indian currency, the interest amount would have been 1 lakh rupee. Since I borrowed in foreign currency, interest comes to 70,000. The principal difference comes to 60,000. Total is how much? சொல்லியா? 30,000. இங்க as A16, 1 lakh is covered. Balance 30,000 should be treated as per AS11 only. I hope you understood. Yes, sir. Yes, sir. If I borrowed in Indian currency 1 lakh, foreign currency பண்ணனால interest 70,000, principal is 60,000, put together 1,30,000. In the 1,30,000 to the extent of 1 lakh, it is dealt as per AS16. Balance 30,000 is dealt as per AS11. I hope now pakka clear. Yes, sir. Clear, sir. So this 1 lakh will be capitalized along with the asset. This 30,000 as per AS11. AS11 என்ன சொல்லுது அதை பண்ணிக்கோ. I hope you are clear. Clear, sir. Yes, sir. No. This question is clear. After, okay, you please go through A16. Even if you forgot, please go to YouTube channel. I think that also have been uploaded. I don't know whether it's uploaded or not, but you would have attended the classes. Based on that, please find out the difference. Because we were already detailedly discussed all the concept under A16 itself. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is again a simple question. Libar. This is also same concept, but there is a small differences are there. Here, Libar plus 1%. What is by Libar, Kana? London Interbank offered interest rate. Hello? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Libor is given as Libor is given as 1%. Yes or no? So 1 plus 4% comes to 5%. Yes or no? Yes, sir. இப்போ நான் ஃபாரின் கரன்சி லோனுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தனோ அதே கான்செப்ட் தான். லோன் இஸ் borrowed in foreign currency, US dollar is 15 lakhs, interest rate is equal to 5%. I hope you know how that 5%, 1 plus 4. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If the loan is borrowed in Indian currency, interest rate is 9.5%. After learning this concept, whatever I did in the previous chart, do the same concept. Recent RTP question. போடலாமா போட முடியாதா? 15 lakhs dollars into அன்னைக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் என்னன்னு பாருங்க. 2021ல இன்ட்ரெஸ்ட் பைபிள் எண்ட் ஆஃப் த ஃபைனான்சியல் இயர் அட் த டைம் ஆஃப் அவைலிங் அ லோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இஸ் 72. எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இஸ் how much? 72. So you please tell me
you please tell me $15,000 into 72 Yes, sir. சொல்லுப்பா. Yes, sir. இதுதான் Yes, sir. இந்தியன் ரூபி. இது இந்தியன் ரூபி into 9.5% போட்டீங்கன்னா you will get a base. ஹலோ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ஃபாரின் கரன்சில வாங்குனதுனால 15 lakhs into 5% interest amount into end of the yearல 76. So into 76 you will get interest amount. When it comes to principal amount, $15,000 into, see, வாங்கும்போது 72 increased to 76 into 4 you will get something. Yes or no? Yes, sir. Now make a total of this. Till this extent A is 16, balancing figure A is 11. Yes or no, Gana? Yes, sir. So Yes, very sir. important, because recent RTP question, it may come for exam, don't miss it. This is okay, already covered. This is also covered, foreign currency loan. This is covered. Kana idu eppdin theriyumla kana foreign branch la. Now I will tell you one problem, because it may come also. Fixed assets. Normally what rate is supposed to be used for fixed assets here? Okay, forget about that. Come back here. Fixed assets, no, table we can read it later on. Here one problem related to branch account also is covered. Foreign branch problem. Fixed assets were purchased on First 1/4/2000 year. எந்த என்னோட ட்ரையல் பேலன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க? 31/3/2019. 2019. Okay. Yeah, depreciation is 10%. Closing inventory at a branch $700 as on 31/3/2019. Goods received from head office were recorded as 1,85,000. Remittance to head office is recorded as 1,62,000. Head office current account is 2,84,000. Exchange rate of the US dollar is given on 1/4/2015 63, 1/4/2018 68, 31/3/2000 65, sir. 65, 31/3/2019 67. So opening rate is given, closing rate is given. You can get average rate. Average rate comes to 66. Yes, sir. Opening rate plus closing rate divided by 2 will give you the average rate. Solliya. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, now come back here. Fixed assets, which rate should be used here? Closing. Yes, sir. Which rate I should use? Closing. Closing rate. 1/4/2015 எனக்கு 63 is given, so I should use 63 only. Yes, sir. So 8,000 into 63 will give me the Indian rupee. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Opening inventory which rate should be used? Opening rate. Opening rate. 65. Cash ke Closing rate. closing. Kana what about goods received from head office? Average rate, sir. No way. Actually, 3-star I made it here. You should use the actual amount. You are not supposed to use any rate here, because goods received from head office is $2,800. If you go and see somewhere here, the actual amount is given. yes, sir. Yes, sir. Already rupeeல கொடுத்திருக்கான்லப்பா. Yes, sir. Yes, sir. So in the 3 starக்கு you should use actual. I hope we're clear. Yes, sir. Yes, sir. So goods received from head office. So goods received from head office were recorded as 1,85,000. So you have to take it as 1,85,000. இதுக்கு equal on Indian rupee 1,85,500. I hope you're clear. Yes, sir. Yes, sir. Which rate should be used? Sales. Average rate. Average rate. Average rate is 66. Purchase. Average rate. Average. Expenses. Average. Average rate. Remittance to head office. Actual. Actual. இதுக்கு equal amount is 1,62,000. That is given in the question. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Account 4,300. இதுக்கு 84,500. Depreciation 10% rate. Depreciation Fixed asset. 63. Fixed assets என்ன யூஸ் பண்ணி அதேதான். See here, fixed assets 8,000,
Transaction date, conversion rate will be transaction rate 63. Opening inventory, opening rate. Goods received, actual. Sales, average. Purchase, average. Expenses, average. Cash, closing. Remittance, actual. Head office, actual. Exchange difference. We will see it. Closing stock, closing rate. Depreciation, fixed assets. இது போக டிஃபரன்ஸ் இருக்குது எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோ. இஸ் இட் கிளியர்? Yes, sir. இது நீங்க இப்படி இங்கேயே போட்டுக்கலாம். எஸ் ஆர் நோ? க்ளோசிங் ஸ்டாக் alone you can write it later. All other item you can write it inside itself. Yes or no? Yes, sir. So இதுக்கு 5 marks kana. One branch account also is covered. This is discussed. Long term loan is discussed. Long term loan I like to discuss this problem as a last problem for the day. It's a easy but something is a different. Shall I? Yes, sir. Long term loan taken on 1/4/2019 from US company amounting to 75 lakhs. Rupees 5 lakhs repaid on 31st December 2019. Repayment so far you are not discussed. In this problem, repayment is there, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. US dollar is equal to 70.5. Interest has been paid as and when debited by the US company. US dollar once equal to 73.5 on 31/3/2020. US dollar once equal to 72.5 on 1/4/2019. With the help of this, you have to do this problem. I request you to read this question by your end once again. Very important question for the coming examination. Very important for the coming examination also. ஏன்னா இது even though அதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தாலும் மறுபடியும் கூட கேட்கலாம். Nothing is wrong on that. Shall I get into the problem here? Yes, sir. Last 2 minutes. No. So please understand, unless otherwise you draw some chart, you can't do this problem. It will lead into the confusion. So I will go to the chart. Where is the chart? This. Kana 1/4/2019 la 1/4/2019 la I borrowed how much? 75 lakhs. As on 31/12/2019, I have repaid 5 lakhs. Yes, sir. Yes, sir. Then 31/3/20 aniki, I will be having only 70 lakhs. Are you clear with the first item? Yes, Yes, sir. sir. Total 75 lakhs. And I repaid on 31/12/2019 to the extent of to the tune of 5 lakhs. So balance will be 70 lakhs. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. The rate of buying is 72.5. On the rate of repayment is 70.5. That is given in the question. End of the financial year is 73.50. That is also is given in the question. You see? Yes, sir. On the date, எல்லாமே டேட் கொடுத்துருக்காங்களா? 1/4/19 அன்னைக்கு 70.5. க்ளோசிங் டேட் 19 அன்னைக்கு 1/4/19 அன்னைக்கு 72.5. இந்த ரேட்லாம் கொடுத்துருக்காங்களாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. So by using this rate, if I convert into dollar, I am getting this much of dollar on the date of borrowing. Okay, repayment dollar comes to this, balance loan comes to this much in dollar. This I have not done anything. 75 lakhs divided by 72.5, I will get this amount. Similarly, 5 lakhs divided by 70.50, I will get this amount. Similarly, balance 70 lakhs divided by 73.50, I will get this amount. Are you getting connected with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, when I repaid the money, in the transition of repayment, am I getting a profit or loss? நான் டிரா பண்ணும்போது லோன் எவ்வளவு கணா இருந்தது? 72.5. ரீபேமெண்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எவ்வளவு கண்ணா? 70.5. Are you getting a profit or loss? Profit. Profit only to the tune of repayment. அதோட டாலர் இங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன். Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. The institute answer little bit of other answer is same only. The way they present it is little bit confusing to you. So that is the reason I made this. அப்ப $7092.5 I have repaid and the 5 lakhs dollar மாத்தனா which comes to 7092.5. Hello. Yes, sir. Yes, sir. At the time of borrowing, I had an exchange rate is 72.5. At the time of repayment, I have 70.5. So I get a gain of 2 rupee per dollar. Hello. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. if I multiply with 2, I am getting 14,184.54 as a profit on repayment of loan. Pakka.
Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. On the closing rate, on the closing day, I have 96,356.08 $. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In the dollar, if I convert into rupee, I'm getting 70,82,171.88. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. But வாங்கும்போது இப்ப 75 lakhsல 5 lakhs போயிடுச்சுன்னா I have only 70 lakhs. அப்ப I'm getting a loss of 82,171. Yes or no? Yes, sir. 70 lakhs இருந்த இடத்துல I'm supposed to pay 70 lakh 82,171.88. Hello? Yes, sir. Understood Yes, or sir. not? Yes, I sir. borrowed Yes, sir. repaid 5 lakhs, balance 70 lakhs. This is a recorded liability. This amount comes because the exchange rate is increased 73.5. Yes, sir. So in the place of 70 lakhs, I forced to pay 70 lakh 82,171. So total loss comes to 82,171. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. This is a loss. This is the profit set of this, and finally this will be the net loss. I hope you understood. I got total loss Yes, of sir. 82,171.88, and on repayment of loan, I profit of 14,184. The net to be recognized in the current year is 67,894. Yes, Yes, sir. sir. So this is a thing which have been discussed here. You can see the same answer here, but they worked out in the different way. So I converted the chart. I hope you are clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, even if repaid now, what to do? We discussed. So my dear friends, we took exactly 49 minutes so far. Okay, entire 49 minutes have been effectively used. Okay, so all the possibilities of questions related to AS11, including one foreign branch problem, is covered. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, thank you. Go and revise this by spending some 10 minutes time. Yes, Raja, you raise a hand. Any doubts? No. சார் Okay. இப்போ செகண்ட் செம் ஒர்க் பண்ண போதும் சார். அதுக்குள்ள பேலன்ஸ் ஷீட் டேட்ல நம்ம ரேட் வந்து கம்மியாச்சுன்னா ப்ராஃபிட் வரும். அப்போ நம்ம ஆன்டிசிபேட்டரி லாஸ் வந்து ப்ராஃபிட் வந்து இக்னோர் பண்ணணும்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம் சார். இல்ல எக்ஸ்சேஞ்ச் இதுல வந்து 31st March அன்னைக்கு that is not anticipated, that is only na பேலன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுலனா இப்ப பேமெண்ட் பண்ணுனா லாஸ் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். that is not anticipated, that is actual. Manoj Niveda is to mute, I think so. Okay, so that is not anticipated loss, that is actual loss. Is it clear? ஓகே சார். Okay, so almost in the terms of group 1, most of the standards are covered. I think 1 or 2 standards are there, if I'm not wrong. Correct? What are the standards are pending for you, my dear friends? 16 is covered, 13 is covered, 12 is covered, 11 is covered, 10 is covered, 2 is covered, 1 is covered, only 3 is pending. Yes or no? Yes, sir. So we will spend some time for 3 also. 3 actually it is not standard, it is actually chapter. So I will spend some 45 minutes on that also. That is chapter. Investment accounting again is a chapter. Please don't think that we covered only for 20 marks. No, we are covered for 30 marks because 20 to 25 marks question from the standards. Another 5 to 10 marks question from these 2 chapters like cash flow statement and investment accounting. Investment accounting is a separate chapter also. அங்க இருக்கக்கூடிய இன்னொரு இந்த கமெண்ட்ரி செக்ஷன்ஸ் கான்செப்ட் I not discussed. Hopefully you know that concept. So thank you, have a great day. Most probably tomorrow we'll conclude with AS3 and one general session I will be having, that how to write the exam, how you are supposed to manage the exam hours, in which order you have to write, etc. To get all those updates, you can subscribe our YouTube channel. Most probably I will upload that videos in the YouTube channel. Thank you, have a great day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.